Good morning all. This is Prashant. So in previous session we have been discussed the capital gain. So in today's session we'll try to understand what are the rates of capital gain and how it will be chargeable and at what rate we have to pay capital gain tax. Previous session we have been discussed regarding computation of capital gain, meaning of capital gain and meaning of transfer. So in today's session we'll able to understand what are the rates of capital gain, and students who are going to giving their attempt for this coming September or CA exams in September or a CMA in December and CS in December and January should be noted down that there are number of amendments with respect to rates of tax and capital gain. So we'll look into this concern concept, and which will be useful to most of the students. So rates of capital gain. Basically, as we have been discussed, there are two types of capital gain. As we know that one is long-term capital gain and other one is short-term capital gain. So in the same way, the rates of capital gain has for the long-term capital gain shall be differ, and the rate of capital gain for short-term will be differ. So the short-term capital gain on transfer of certain assets where STT has been charged, security transaction tax has been charged, will be chargeable under section 111A. So the short-term capital gain in certain cases on the particular three assets: equity share in a company where STT has been paid, and unit of equity oriented funds and unit of business trust. Basically, business trust means two entities are known as business trust: real estate investment trust and infrastructure investment trust, INVT and REAT. So real estate investment trust and infrastructure investment trust. So these two entities are called as a business trust. If any person who intends to make investment in any real estate investment trust or infrastructure investment trust, and those persons can be allotted with units in those concerned entities. Those persons will be get units in those concerned entities. Clear? So in India, two entities are known as per SEBI, two entities are known as real estate investment business trust. One is real estate investment trust as well as infrastructure investment trust. These two entities are known as business trust. Clear? And whenever a person who has got invest any income, any investment in these concerned entities, they will be allotted with units in those concerned entities, and it is called as unit of business trust. So if the assessee has been transferring any of these following three assets, one is a unit of equity share in a company, and unit of equity oriented fund, and unit of business trust. Clear? So if he transfers any these three assets and he has been getting any short-term capital gain, the short-term capital gain arising on transfer of these three assets shall be chargeable to tax rate at the rate of 20% and surcharge if applicable and health and education cess. Clear? So the short-term capital gain chargeable under section 111A, the rate of tax will be 20% with applicable surcharge and health and education cess, which will be applicable to all the assessees, whether the assessee may be an individual or HUF or AOP, BOI, company, whoever may be the assessee. And if the assessee has been holding the following three assets, namely equity share in a company where STT has been paid, and unit of equity oriented fund, and unit of business trust. So on this transfer of this concerned three assets, if the assessee has been arising any profit on transfer of these three assets, those profit will be chargeable as short-term capital gain if these assets has been held for less than 12 months. If these three assets has been held by the assessee for less than 12 months, then these assets will be classified as a short-term capital asset, and whatever the gain the assessee has been arising on transfer of these assets, which will be termed as a short-term capital gain and chargeable to tax at the rate of 20%. And if the assessee has been transferring these the transferring of these three assets in a unit located in IFSC center, any recognized stock exchange located in IFSC center, which is located in Gift City in Gujarat, International Financial Service Center. So if the short-term capital gain arising from a transaction
which has been taken in foreign currency in a recognized stock exchange which has been located in IFSC center. So on transfer of such a three assets, the following three assets from a unit located in IFSC center, in such a case, the assessee will enjoy a concessional rate of tax which will be chargeable. The concessional rate of tax which will be chargeable only 15%. Generally, the assessee is on transferring of the following three assets, the assessee is required to pay tax at the rate of 20%. But in case if the assessee has been transferred the three assets from the transaction has been undertaken in a recognized stock exchange located in IFSC center, then the concessional rate will be applicable on such gains, that is 15% will be applicable. As the act has been provided under section 311A on transfer of this capital asset, any arising on transfer of this capital asset, whether transfer of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of business trust, జనరల్గా ఏంటంటే కంపెనీ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ మనకి యాక్ట్ అనేది కన్సెషనల్ రేట్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఎంఎంఆర్ రేట్ని అప్లై చేయట్లేదు, మ్యాక్సిమం మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ని అప్లై చేయట్లేదు. ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బిన్ ప్రొవైడెడ్ ఆల్రెడీ ఏ లోవర్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కన్సెషనల్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ హ్యాస్ బిన్ ప్రొవైడెడ్ బై ది యాక్ట్. ఆల్రెడీ మనకి గెయిన్స్ అరైజ్ అయినప్పుడు కన్సెషనల్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అప్లై అవుతుంది కాబట్టి, అంటే లోవర్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేస్తుంది కాబట్టి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇండివిజువల్ ఈక్విటీ షేర్స్ని సేల్ చేయడం వల్ల తనకు ఒకవేళ 50 lakhs కానీ ఏదైనా క్యాపిటల్ గెయిన్ కానీ అరైజ్ అవుతాయి, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అరైజ్ అవుతాయి ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇన్ ఏ కంపెనీ. ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ, if the assessee has been arising any short term capital gain of which amounts to 50 lakhs, generally if the assessee is an individual, he is required to pay tax at the rate of as per slab rate. As per slab rate, the highest rate of tax is 30%, which is 0 to 2.5 lakh nil in known tax regime, 0 to 2.5 lakh nil, 2.5 lakh to 5 lakh and 5 lakh to 10 lakh and above 10 lakh. If the income has got exceeded more than 10 lakhs, he is required to pay tax at the rate of 30%, which is called as a maximum marginal rate of tax. అదే ఒక అసెస్సీకి అదే 50 lakhs అనేది షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కాకుండా నార్మల్ ఇన్కమ్ అయితే 30% ట్యాక్స్ పే చేసేవాడు. కానీ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 311A అసెట్ కవర్ అవ్వడం వల్ల షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కానీ అరైజ్ అవుతాయి. లైక్ ఈక్విటీ షేర్ ఇన్ కంపెనీ వల్ల ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కానీ, లేదా యూనిట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ ఫండ్ ద్వారా కానీ, లేదా యూనిట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఏదైనా షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కానీ అరైజ్ అయినట్టయితే, in such a case the assessee is required to pay tax at the rate of 20%. Even though than income more than 10 lakhs exceed aina sare, he will be liable to pay only tax at the rate of 20% instead of 30%. అంటే 30% పే చేయాల్సిన ట్యాక్స్ ఎంఎంఆర్ రేట్ కంటే 20% పే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ 20% రేట్ని కన్సెషనల్ రేట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అంటే ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ 10% ట్యాక్స్ రేట్ నార్మల్ ఎంఎంఆర్తో కంపేర్ చేస్తే లోవర్గా ఛార్జ్ చేస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఈ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్కమ్ ఏదైతే 50 lakhs అరైజ్ అయిందో ఈ 50 lakhs క్యాపిటల్ గెయిన్ నుంచి ఎలాంటి చాప్టర్ 6A రిడక్షన్స్ని స్టాట్యూట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. సో వన్ థింగ్ ఈస్ క్లియర్, నో చాప్టర్ 6A రిడక్షన్స్ కెన్ బి క్లైమ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అరైజింగ్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ 3 assets. దట్ ఈస్ ఈక్విటీ షేర్ ఇన్ ఏ కంపెనీ, యూనిట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ ఫండ్ అండ్ యూనిట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రస్ట్. If these 3 assets has been transferred, any of these 3 assets has been transferred and any short term capital gain arising, when the gain will be treated as a short term capital gain అంటే ఒకవేళ 3 assets అనేది అసెస్సీ హోల్డ్ చేసింది లెస్ దెన్ 12 months ఉన్నట్టయితే దెన్ ద అసెట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్. ఇప్పుడు ఆ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల ఏదైతే గెయిన్ అరైజ్ అవుతుందో ఆ గెయిన్ మీద కన్సెషనల్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 20% విల్ బి చార్జబుల్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 311A. So that lower rate of tax collect చేస్తుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ కంపేరింగ్ విత్ మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, సో ద అసెస్సీ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఎనీ చాప్టర్ 6A డిడక్షన్స్ ఫ్రమ్ దిట్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. అండ్ ఇఫ్ ద సేమ్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ హ్యాస్ బీన్ అరైజింగ్ from any entity which has been undertaken, the transaction has been undertaken recognized stock exchange in any IFSC, in such a case the rate of tax will be 15% only. Next. Next case, there is also one of the benefit that has been provided to individual and resident individual and HUF. In case of resident individual and HUF,
ఈ ఫాలోయింగ్ కండిషన్ కానీ ఫుల్ఫిల్ చేసినట్టయితే దే కెన్ క్లైమ్ మోర్ కన్సెషనల్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. క్లియర్? సో ఈ పాయింట్ మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఏ ఇండివిజువల్ హూ ఈజ్ ఎ రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్, ఇఫ్ ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఏ resident individual or HUF and whose total income excluding short-term capital gain does not exceed basic exemption limit. As we know that for individual and or HUF on their income they used to pay tax as per slab rate system. ఒకవేళ వాళ్ళు ఈ కండిషన్, ఈ ఫాలోయింగ్ కండిషన్ కానీ ఫుల్ఫిల్ చేసినట్టయితే రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ ఆర్ హెచ్యుఎఫ్, if the resident individual or HUF has been fulfills the following condition, that if there is total income excluding short-term capital gain does not exceed bill, in such a case the tax will be calculated in such manner that total income including short-term capital gain minus bill shall be reduced, and the resultant on this balance resultant figure the rate of tax shall be applicable. The capital gain tax will be calculated if the following condition has been fulfilled by resident individual or HUF, that is total income excluding short-term capital gain does not exceed at bill. In such a case, the capital gain tax will be calculated in such a manner that total income including short-term capital gain minus bill. సో ఫస్ట్ ఇలా తీసుకొని అండ్ ఈ కండిషన్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ ఒక ప్రాబ్లమేటిక్గా మనం చూసినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అసెస్సీ టోటల్ ఇన్కమ్ షార్ట్-టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ వచ్చేటప్పటికి 3 lakhs ఉంది ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్, అండ్ అసెస్సీకి శాలరీ ఇన్కమ్ ఒక 1 lakh ఉందనుకుందాం. Salary income 1 lakh and short-term capital gain on sale of shares 3 lakhs, and the assessee is an individual, Mr. Raj. Mr. Raj, an assessee whose age is 25 years, having short-term capital gain on sale of shares 3 lakhs and on salary is having his salary income is 1 lakh. ఈ కేసులో మనం షార్ట్-టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్ వాట్ ఈస్ హిస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఏమవుతుంది అప్పుడు 3 lakhs ప్లస్ 1 lakh టోటల్ ఇన్కమ్ విల్ బి 4 lakhs. సో టోటల్ ఇన్కమ్ excluding short-term capital gain that is 3 lakhs shall not exceed basic exemption limit. As Mr. Raj age is 25 years, the applicable basic exemption limit will be for Raj will be 2,50,000. సో అప్పుడు ట్యాక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే 4 lakhs minus 3 lakhs which is 1 lakh which has not been exceeded basic exemption limit that is 2,50,000, so that the condition has been said to be fulfilled. సో కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అయింది కదా సార్, ఇప్పుడు మనం ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మనం చూద్దాం. కండిషన్ ఎప్పుడైతే ఫుల్ఫిల్ అవుతుందో ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే టోటల్ ఇన్కమ్ ఇంక్లూడింగ్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ మైనస్ బిల్. What is the total income including the short-term capital gain? 4 lakhs. What is the applicable bill for Mr. Raj? 2,50,000. So 4 lakhs minus 2,50,000. So the resultant value will be 1,50,000. ఇప్పుడు ఈ 1,50,000 మీద 20%ని అప్లై చేయండి. 30,000 ట్యాక్స్ అనేది పే చేయాలి. 20% షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎలాగో
అదర్ ఇన్కమ్ 1 lakh కాబట్టి లెస్ దెన్ బెల్ ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ టు పే ఎనీ ట్యాక్స్ ఆన్ సచ్ ఇన్కమ్. సో ఇప్పుడు 30,000 మీద ట్యాక్స్ పే చేస్తే సరిపోతుంది. క్లియర్? ఒకవేళ ఈ బెనిఫిట్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ట్యాక్స్ కాన్సిక్వెన్స్ ఎలా ఉండేదో కూడా చూద్దాం. ఈ బెనిఫిట్ కానీ లేకపోతే అసెస్సీ దగ్గర ఏదైతే 3 lakh షార్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఉంది కదా, దీని మీద స్పెషల్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 20% అప్లై చేస్తే 60,000 ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి వచ్చేది. అండ్ తన శాలరీ ఇన్కమ్ లెస్ దెన్ బెల్ కాబట్టి ఈ ఇన్కమ్ మీద ఎలాంటి ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఉండదు. ద ట్యాక్స్ లైబిలిటీ విల్ బి నిల్. బట్ ఈ షార్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ షేర్స్ కేసులో స్పెషల్గా ఒకవేళ ఇండివిజువల్కి కానీ బెనిఫిట్ ప్రొవైడ్ చేసి ఉండకపోతే 3 lakhs మీద 20% రేట్ ఆఫ్ షార్ట్ అండ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అప్లై చేస్తే 60,000 వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఇండివిజువల్ కేసులో రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ అండ్ హెచ్యుఎఫ్కి ఈ బెల్ బెనిఫిట్ని ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల, బేసిక్ ఎడిషనల్ లిమిట్ బెనిఫిట్ని ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల హిస్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ హ్యాస్ గాట్ రెడ్యూస్డ్ బై 50% నియర్లీ. 50% తగ్గిపోయింది కదా, 60,000 పే చేయాల్సిన దగ్గర ఓన్లీ ఇప్పుడు 30,000 పే చేస్తారు. సార్ ఈ బెనిఫిట్ ఆల్ ద అసెస్సీస్కి అప్లికేబుల్ అవుతుందంటే నో. ద బెనిఫిట్ విల్ బి అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ద resident individual and resident HUF only and shall not be applicable to any other assessees. Clear? So this is the rate of short term capital gain. సో ఒకసారి మనం రివైజ్ చేసుకున్నట్టయితే ఇప్పటివరకు చూసింది short term capital gain which is chargeable under section 111A. Under section 111A, basically the short term capital gain will be chargeable as per the rate of 20% and transfer of following assets. The following assets are 3 assets. One is a equity share in a company on which STT has been chargeable, security transaction tax has been chargeable, unit of equity oriented fund and unit of business trust. These 3 assets are shall be said to be short term capital asset if their period of holding of these 3 assets is less than 12 months. And whatever the profit that has been arising on transfer of these assets will be chargeable as short term capital gain, and they will be chargeable at the rate of 20% and a surcharge if any applicable, and health and education cess if any applicable. And if the same short term capital gain has been arising and transfer of, if the transaction has been taken place on a recognized stock exchange located in IFSC center, in such a case the rate will be reduced to from 20% to 15% only. As the Act has been charging this income as per concessional rate, not as per maximum marginal rate of tax, so the assessee cannot claim any Chapter 6A reduction from such a capital gain. And for in case of individual and HUF, a benefit has been provided for them. So with the help of this benefit, they can able to take the benefit is called as basic exemption limit benefit or as BEL benefit. Under this basic exemption limit, the assessee has to it is applicable only for the resident individual and HUF, and the conditions to be satisfied not to claim this benefit is that the total income excluding short term capital gain does not exceed BEL. In such a case, the assessee will be chargeable to pay tax in the following manner: total income including short term capital gain minus BEL, and the difference amount he will be chargeable to rate of tax, appropriate rate of tax. And the same will also be applicable in case of long term capital gain also. Sir, ఇప్పుడు ఒక అసెస్సీకి షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఈ 3 అసెట్స్ వల్ల అరైజ్ అవుతే షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 111A, just now we have been seen. So under 111A, 3 assets has been covered: equity shares in a company, equity oriented fund and unit of business trust, and they are be chargeable at the rate of 20% plus surcharge and health and education cess. And concessional rate of tax, which is 15%, will be chargeable in case if the transaction has been taken place in recognized stock exchange at IFSC center. And if any short term capital gain arising on transfer of other assets like land, building, next patents, the rate of tax will be chargeable at normal rate of tax. Where if the assessee is an individual HUF, he will be chargeable with slab rate. If the assessee is company or company or partnership firm, and they will be chargeable at special rate of tax on arising of these other assets like land, building, patents, or whatever may be the other assets they have been covered in this case.
If it is a short, if the short-term capital gain arising on transfer of the following three assets, and it will be chargeable as per section 111A at the rate of 20% or concessional rate 15%. And the assessee can also claim, if the assessee is a resident individual or HUF, they can claim the benefit of basic exemption limit. Just now we have been seen. And long-term capital gain. So before understanding the concept of long-term capital gain, so in a capital asset shall be further classified into short-term capital asset or long-term capital asset, which depends upon the period of holding of asset. అసెట్ ఎంత టైం పీరియడ్ వరకు మీరు హోల్డ్ చేశారో దాన్ని బట్టి అది షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ అనేది డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ ద యాజ్ పర్ ది యాక్ట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ two period of holdings. One is 12 months period of holding and 24 months period of holding. But previously we are having 3 period of holding, that is 36 months also, and the students must be kept to be remembered that we shall be ignore this 36 months. We are having only 12 months and 24 months. If the transfer of the asset has been took place before 23/7/2024, before the transfer of asset has been took place before 23/7/2024, we are having 3 period of holdings: 12 months, 24 months, 36 months. ఒకవేళ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అసెట్ అనేది బిఫోర్ 23/7/2024 ముందు అసెట్ మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఉంటే 3 పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్స్ అనేవి అప్లై అవుతాయి: 12 months, 24 months అండ్ 36 months. ఒకవేళ దాని తర్వాత మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టయితే ఆ కేసులో మనకు ఓన్లీ 2 పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్స్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేశారు: 12 months అండ్ 24 months. Based upon these period of holding, we will classify whether an asset is a short-term capital asset or long-term capital asset. Clear? And later session we will able to make an understanding on nature of asset, whether it is a long term or long term, and ఏ అసెట్స్కి 12 months పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ అప్లై అవుతుంది, ఏ అసెట్స్కి 34 months పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ అప్లై అవుతుందో మనం తర్వాత చెక్ చేద్దాం. అండ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 112A, there are two sections which are governing for this long term capital gain. Section 112A is just quite opposite to 111A. ఏవైతే అసెట్స్ మనం 111Aలో కవర్ అయ్యాయో 3 అసెట్స్, అవే 3 అసెట్స్ మీరు అమ్మడం వల్ల మీకు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అరేజ్ అవుతాయి. లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అరేజ్ అవ్వాలి అని అంటే ఆ 3 అసెట్స్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ అవ్వాలి. ఆ 3 అసెట్స్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ ఎప్పుడు అవుతాయంటే ఇఫ్ దర్ పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ హెస్ గాట్ ఎక్సీడెడ్ మోర్ దెన్ 12 months. ఒకవేళ ఈ 3 అసెట్స్ హోల్డ్ చేసే పీరియడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ మోర్ దెన్ 12 months ఉంటే then the assets are treated as long term capital asset, and the gain that has been arising on transfer of such asset is called as long term capital gain. And if these 3 assets the transfer of these 3 assets has been taken place before 23/7/2024, the gain up to the extent of 1 lakh will be get exempted, and excess of 1 lakh will be chargeable at the rate of 10%. ఒకవేళ మీరు 23/7/2024 బిఫోర్ కానీ అసెట్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల ఏమన్నా మీకు ప్రాఫిట్ కానీ అరేజ్ అవుతే ఆ ప్రాఫిట్లో అప్ టు 1 lakh వరకు ఎగ్జెంప్ట్ అవుతుంది. ఎక్సెస్ ఆఫ్ 1 lakh మీద 10% అనేది ట్యాక్స్ పే చేయాలి. అండ్ ఇఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ హ్యాస్ బిన్ టేకెన్ ప్లేస్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 23/7/2024 తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ కానీ జరుగున్నట్టయితే అప్ టు రూపీస్ 1,25,000 విల్ బి గెట్ ఎగ్జెంప్టెడ్, అండ్ ఎక్సెస్ విల్ బి చార్జబుల్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 12.5%. ఎప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 23/7/24 తర్వాత కానీ చేసినట్టయితే అప్ టు 1,25,000 విల్ బి గెట్ ఎగ్జెంప్టెడ్, అండ్ ఎక్సెస్ విల్ బి చార్జబుల్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 12.5%. అదే బిఫోర్ 23/7/24 ముందు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఉంటే 1 lakh వరకు ఎగ్జెంప్ట్ అవుతుంది, ఎక్సెస్ ఉంటే 10% విల్ బి చార్జబుల్. అండ్ 112 will be applicable in case of transfer of long term capital gain arising in case of transfer of other assets like land, building, patents, etc. So if any other assets on transfer of any other assets, any long term capital gain has been arising, if the asset has been transferred prior to 23/7/2024,
then it will be taxable at the rate of 20% with indexation benefit. So meaning of indexation benefit we have been discussed in the previous video. Clear? And if the transfer has been taken place on or after 23/7/2024, in such a case the long-term capital gain will be taxable at the rate of 12.5%, but without any indexation benefit. No indexation benefit will be provided on or after 23/7/2024 if the asset has been transferred on or after 23/7/2024. ఇది జనరల్ రూల్. క్లియర్? ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ అనేది గవర్నమెంట్ విత్డ్రా చేయడం జరిగింది. బట్ ఒక్క కేసులో మాత్రం ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ని మనం క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. ఏ కేసు సార్ అంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ అండ్ హెచ్యుఎఫ్, they are having an option to pay tax, the tax either as per 20% or 12.5%. If they have been capital gain has been long-term capital gain has been arising on transfer of land, building or both. ఇండివిజువల్ కానీ హెచ్యుఎఫ్ కానీ వాళ్ళు రెసిడెంట్ అయ్యి ఉండి వాళ్ళు ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ని లేదా బోత్ ద అసెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల ఏదైనా లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కానీ అరైజ్ అవుతాయి. ఈ అసెట్స్ ఎప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ అవుతాయంటే ఇఫ్ దే హ్యావ్ బీన్ హెల్డ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 24 months. ఇఫ్ దీస్ అసెట్స్ హ్యాస్ బీన్ హెల్డ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 24 months అండ్ అప్పుడు ఆ అసెట్స్ ఏమవుతాయంటే లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్స్ అవుతాయి. అప్పుడు ఆ అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడంలో వచ్చిన గెయిన్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటున్నాం. అప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎలా పే చేయాలి అని అంటే ఇండివిజువల్ ఆర్ హెచ్యుఎఫ్కి టూ ఆప్షన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఐదర్ దే కెన్ ఏబుల్ టు ఆప్ట్ టు పే ట్యాక్స్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 20% విత్ ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ or 12.5% without indexation benefit. Clear? And that's all for today's session, and we will discuss the other provisions of capital gain in the coming further section. Thank you all.